To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello, my dear students in grade 5. How are you? I hope you're keeping fine. Now, today is a very special day because we have come to the last unit in our pupils book. Grade 5 එකේ මගේ දුවල පුතාලව ආදරෙන් අද පාඩමට පිළිගන්නවා. ඔන්න පුතේ දැන් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන විශේෂ තැනකට. අද අපේ pupils book එකේ අන්තිම unit එක. Unit number 10. අපි දැන් units 9ක් ඉවර කරලා ඔන්න අද අවසාන unit එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. දැන් ටිකින් ටික මගේ දුවල පුතාලා දෙගොල්ලොම අලුත් පන්තියකට යන්න ලෑස්ති වෙනවා. නේද පුතේ? Now we have come to the end of our pupils book because you have to go to a new class. Very soon you will be going to grade 6. So we have to complete our pupils book. We have already completed 9 units and today we have to start our last unit, that is unit number 10. Now what are we going to talk about in our last unit, that is unit number 10? Our future. අපි මොනවද පුතේ 10 වෙනි unit එකෙන් අපේ අවසාන unit එක pupils book එකේ තියෙන අපි එකෙන් කතා කරන්නේ මොනවද? Our future. Future කියලා කියන්නේ පුතේ අනාගතය. අනාගතයට තමයි අපි future කියලා කියන්නේ. Our future. අපේ අනාගතය. අපේ අනාගත ලෝකය. අපි ඒ ගැන තමයි අපේ unit number 10 එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. Now because we live in a world where so many things change rapidly. ඉක්මනින් දේවල් වෙනස් වෙන ලෝකයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ පුතේ. ඉතින් එතකොට අපි අපේ අනාගතය ගැන කතා කරනකොට ඉදිරි අනාගතේ අපේ ලෝකය කොයි වගේ වෙයිද? අපි ඉගෙන ගන්න පරිසරය කොයි වගේ වෙයිද? ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ unit එකෙන්. We are going to talk about how this world will change in another maybe 25 years, maybe 50 years. Our education system will change and the whole world will change. And we are talking about that future that we all of us have to face. අපි හැමෝටම මුණ දෙන්න තියෙන ඉදිරි අනාගත ලෝකය කොයි වගේ වෙයිද කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. Now all of us are hoping that this world will change and the technology will change, the education and the way the people live, they all will change. That is what our expectation is. අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේ තව අවුරුදු 25කින් 50කින් මේ ලෝකයේ වෙනස් වීම කොයි වගේ වෙයිද? ඒක හොඳ විදියට වෙයි. ටෙක්නොලොජි එක කියන්නේ තාක්ෂණය දියුණු වෙයි, මිනිසුන් ජීවත් වෙන රටාව දියුණු වෙයි, නේද? එඩියුකේෂන් අධ්‍යාපනය දියුණු වෙයි. ඉතින් ඒ දේවල් වල වෙනස්කම් ගැන තමයි අපි මේ යුනිට් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So the 10th unit is all about our future and now we are going to take a look at our lesson order. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා බලමු පුතේ අපිට පාඩම් කීයක් කරන්න තියෙනවද? lesson order එක මොනවද ඒ තියෙන lessons කියලා අපි දැන් බලමු. So we are going to start our last unit number 10 and that is all about our future. Right. So now our future, the unit number 10 has got 8 lessons. පාඩම් 8ක් තියෙනවා පුතේ අපේ unit එකේ. So we are going to start with the very first lesson today and that is all about my future classroom. My future classroom. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට තියෙන පන්ති කාමරයේ විදියටම ඉදිරි අනාගතේ අවුරුදු 2050 දී ඒ වගේ ඉදිරියේදී අපේ පන්තිය කොයි වගේ වෙයිද? අපි ඉගෙන ගන්න පාසල් කොයි වගේ වෙයිද? Our future classroom, my future classroom. මගේ අනාගත පන්ති කාමරය ගැන අපි කතා කරනවා lesson number 1 එකෙන්. Then lesson number 2, prepositions. මොනවටද පුතේ prepositions කියලා කියන්නේ? Position words කියලාත් අපි prepositions වලට කියනවා.
ඒ කියන්නේ පුතේ අපි යමක් තියෙන ස්ථානය ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා the cat is under the table, the flower vase is on the table. යම් කිසි දෙයක් තියෙන ස්ථානය. පොසිෂන් එක කොතනද ඒක තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ විදියට යමක් හඳුන්වන්න ඒ තියෙන ස්ථානය ගැන කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරන වචනවලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා prepositions කියලා. මගේ දුවලා පුතාලා lesson number 2 එක ටීචර්ත් එක්ක ඉගෙන ගන්නකොට ඔන්න වැඩියෙන් මේ කාරණාව පැහැදිලි වෙනවා. දුවලා පුතාලට මේ prepositions හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා and you will be able to use these prepositions appropriately. We are going to learn 7 main prepositions. So you will see how important they are and how you are going to use them. Right. Then in our lesson number 3, we are going to talk about zero waste festival. Zero waste. Zero කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අවමයි බිඳුවයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් zero කියලා කියන්නේ ඉලක්කමක් විදියට ගත්තොත් පුතේ බිඳුව. ඒ කියන්නේ මුකුත්ම නැහැ. Zero waste. Waste කියලා කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය, ඉවත දාන ද්‍රව්‍ය, waste. අපි ඉවත දාන දේවල්. Zero waste festival. Festival එකක්. එතකොට පුතේ මොනවා ගැනද festival එක? Zero waste. ඒ කියන්නේ අපි ඉවත දාන දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ. මොන වගේ දේවල් වලටද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන festival එකක් ගැන තමයි අපි lesson number 3 එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ Zero Waste Festival කියලා. Then now lesson number 4 හතරවෙනි පාඩම. The sources of energy. The sources of energy. Energy කියන්නේ පුතේ ශක්තිය. අපිට ශක්තිය ලැබෙන. ඒ කියන්නේ අපි කෑම බීම වලින් ගන්න ශක්තිය විතරක්ම නෙමෙයි පුතේ. අපිට සෝබා දහමෙන් නිපද වෙන ශක්ති ප්‍රභේද තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ජලය, විදුලිය, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවානේ නේද? අපි ඒ දේවල් වලින් අපිට ඉදිරි අනාගතේ කොයි වගේ නිර්මාණද කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ දේවල් නැති වුණොත් now let's say if we don't have electricity, if we don't have water, what are we going to do in future? And how we should, try to save them for our future. Those are the things that we are going to talk about in our lesson number 4, that is the sources of energy. අපිට ශක්තිය ලැබෙන විවිධ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා lesson number 4 එකෙන්. Lesson number 5, we are going to talk about IR, UR and ER sound blends. That is a sound, basically a. IR, UR, ER කියන අකුරු එකතු වුණාම පුතේ අපිට ලැබෙන්නේ a කියන ශබ්දය. අපි ඒ ශබ්දය ගැන අවධානය යොමු කරන්න යනවා අපේ lesson number 5. Because we have to learn how to read, how to write and how to spell the words properly. So we need to learn the sound blends and the things that are important. So in our lesson number 5, we will talk about IR, UR and ER sound blends. Then what are we going to talk about in our lesson number 6? In lesson number 6, it's going to be a future fair. A future fair. Now because we are talking about our future in our unit number 10. අපි කතා කරන්නේ අපේ 10 වෙනි යුනිට් එකෙන් පුතේ අපේ අනාගත ලෝකය ගැනනේ නේද? ඉතින් අපි lesson number 6 එකෙන් කතා කරනවා a future fair. ඉදිරි අනාගතය ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අනාගතයේ තියෙන විවිධ වර්ගයේ ආම්පන්න විවිධ දේවල්, අපි අනාගතයේ සිදුවිය හැකි කියලා හිතෙන දේවල් ගැන අපිට අවධානය ලබා දෙන යම්කිසි පොඩි පොලක් වගේ දෙයක්, අපිට අවබෝධයක්, අපිට අධ්‍යාපන වටිනාකමක් ගෙනත් දෙන අනාගතය ගැන කියලා දෙන fair එකක් ගැන තමයි අපි lesson number 6 එකෙන් කතා කරන්නේ. I hope that it's going to be a very interesting lesson, so please stay with us. Then lesson number 7. Oh, now because we are going to finish our pupils book, we are going to complete our pupils book, we have to do a little bit of revision. අපි මෙච්චර කාලයක් ඉගෙන ගත්ත දේවල් පුතේ දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අන්තිම යුනිට් එකටනේ. එතකොට අන්තිම යුනිට් එකේදී අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් සම්පින්ඩණය කරලා කැටි කරලා අපි ඒවා නැවත මතක් කර ගැනීමක් කරනවා අපේ 7 වෙනි පාඩමේදී. So I have said let's revise
to that lesson. So we are going to revise all the little things that we have learned up to now. මේ යුනිට්ස් 10න්ම මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් එකතු කරලා අපි මතක් කරගමු අපි කොච්චර දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා. So that is when we do our lesson number 7. Lesson number 8. That is our last lesson for this unit number 10. And for your pupils book. දුවලා පුතාලගේ මුළු පොතටම මුළු pupils book එකටම unit number 10 එකට විතරක් නෙවෙයි මුළු පොතේම අවසාන පාඩම තමයි පුතේ lesson number 8. ඉතින් අපි මේ අවසාන පාඩමේදී මොනවද අපි කතා කරන්නේ? මොනවද අපි කියන්නේ? Goodbye. අපි goodbye කියලා කියනවා අන්තිම පාඩමෙන්. Because in that lesson, actually, we are going to see how we are going to say goodbye to our friends, goodbye to our teachers. We have to show our love and gratitude to our teachers. අපි අපේ ගුරුවරුන්ට නේද පුතේ පෙන්වන්න ඕනේ අපේ ආදරය, ගෞරවය, අපි ඒගොල්ලෝ අපි වෙනුවෙන් කොච්චර මහන්සි වෙලා තියෙනවද නේද? අවුරුද්දක් අවසානයේ මගේ දුවලා පුතාලට උගන්වපු ගුරුවරුන්ට පුතාලා දුවලාගේ ආචාර්ය, ඕගලන්ගේ ප්‍රණාමය පුද කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි නිකම්ම goodbye කියන්නේ නැතුව අපි විශේෂ විදියකට goodbye කියලා මේ පොතේ පාඩම් ටික ඉවර කරලා මගේ දුවලා පුතාලට අලුත් පන්තියකට යන්න පුළුවන්. So we will complete our lesson. We will conclude the lessons in our unit number 10 along with all the lessons in our pupils book in grade 5. We will say goodbye in our lesson number 8. So those are the lessons from number 1 to number 8, and you will start your very first lesson today with me. So our unit number 10 is all about our future. So let's start our very first lesson, and that is going to be my future classroom. අපි දැන් පුතේ පාඩම් මාලාව ගැනත් කතා කෙරුවා. මොන වගේ දේවල්ද මේ යුනිට් එක ඇතුලේ තියෙන මේ පාඩම් අටෙන් අපි කතා කරන්න කියලාත් පුතාලා දැනගත්තා. දැන් පුතේ අපි පළවෙනි පාඩමකට යමු වෙමු. ඒක තමයි my future classroom. කොහොමද අපි ඒ ගැන කතා කරන්නේ? Come, let's go and see. Right, so this is our very first lesson in our unit number 10 in the grade 5 pupils book. We are going to talk about my future classroom. අනාගතේ මගේ පන්ති කාමරය ඔන්න කොයි වගේ වෙයිද? Now all these things children are the things that we imagine. අපි හිතනවා නේද පුතේ අපි ඉදිරි අනාගතයේදී මෙන්න මේ විදිහට වෙයි කියලා අපි හිතන දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Now it is all about your classroom. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ දුවලා පුතාලගේ පන්ති කාමරයක් කොයි වගේද තියෙන්නේ? ඒ පන්ති කාමරයේ තියෙන දේවල් එක්ක අනාගතේ අපිට මේ වගේ පන්තියක් ලැබුණොත් හොඳයි කියන එක කොහොමද කියලායි අපි මෙන්න මේ lesson එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. So to begin our lesson today, we have to first go and see what our happy cloud has brought for us. Come, let's move on to our pupils book, and I hope you are ready with the pupils book and your workbook, because we have to complete all our workbook activities in our workbook for unit number 10. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා unit number 9 වෙනකන් සියලුම pupils book එකේ පාඩම් workbook එකේ activities අපි කරලා ඉවරයි. දැන් අපි unit number 10 එකට අදාළ workbook activities උත් කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. So I hope you are ready with the books, and let's move on to our next slide. Okay, right. Now because we are talking about my future classroom, මගේ අනාගත පන්ති කාමරය ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. So we are going to use some special words. We are going to use some special words in our lesson, and first of all we have to see what those special words are. ඔන්න මූලිකවම අපි අපේ happy cloud එක අපිට හැමදාම අරන් එනවා නේද පුතේ? අපි පාඩමේදී අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න වචන, ඒ දේවල් වල සිංහල තේරුම ඔන්න අදත් ටීචර් පුතාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. So we are going to learn 5 new words today. ඔන්න අලුත් වචන 5ක් මගේ දුවලා පුතාලට තියෙනවා. You have to try to learn the spellings. teacher හැමදාම කියනවනේ පුතේ නේද? අපිට
අපේ ලිවීම අපේ රයිටිං ස්කිල්ස් වැඩි කරගන්න ස්පෙලිංස් අපිට හොඳින් තියෙන්න ඕනේ අපි හරියට වචන ස්පෙල් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. දැන් සිංහලෙන් වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් යම් කිසි වචනයක් ලියනකොට දුවලා පුතාලා අකුරු මාරු වෙන්නේ නැතුව නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. ස්පෙලිංස් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ස්පෙලිංස්. ඉතින් අකුරු වැරදෙන්න බෑ. එතකොට වචනවල තේරුම වෙනස් වෙනවා. නේද? වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක වැරදි. So you have to learn. Now actually your pupils book always brings you some words which are very important and in a small quantity. පුංචි පොඩි ප්‍රමාණයක් අලුත් වචන දුවලා පුතාලට හැමදාම introduce කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වචන 5 10 අපි ඒ ටික පාඩම ඉවර වෙනකොට අලුත් වචන අපි 10ක් 15ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ටික පුතාලට ඒ යුනිට් එකේදීම පාඩම් කරගත්තා නම් එතකොට පුතාලා දුවලගේ ලිවීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Right. So now today we are going to talk about 5 important new words and let's see what they are because these are the words that will come to you during your lesson today. The first word is neat. Neat. N-E-A-T. Neat කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Neat කියන්නේ පිළිවෙල. අපි යමක් පිළිවෙලට තියාගන්නවට අපි කියනවා neat කියලා. My table is neat and tidy. Neat. Neat කියනවා පිළිවෙල කියන තේරුම තමයි අපිට සිංහලෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අකුරු 4යිනේ පුතේ. N-E-A-T. So please study the spellings. Next. Glass. G-L-A-S-S. G-L-A-S-S. Glass කියලා කියන්නේ වීදුරු වලට. ඒක නම් මගේ දුවල පුතාලා හැමෝම දන්නවා ලේසි වචනයක් නේද පුතේ? Glass. G-L-A-S-S. Next one. Large. L-A-R-G-E. Large. ඒ කියන්නේ පුතේ විශාල. Large කියලා කියන්නේ අපි විශාලයි කියන එකට. Large. L-A-R-G-E. ඔන්න පුතාලට ටිකක් පාඩම් කරගන්න පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙනවා අපි වචන ටික අකුරු ටික හරියට බලලා ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද නිතර පාවිච්චි කරන වචනයක් නේ පුතේ large කියලා කියන්නේ. Right. Then we have another difficult word. A little difficult for us. What is that word? Ancient. කොහොමද පුතේ අපි මේ වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? Ancient කියලා. Ancient කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Ancient කියන්නේ පුරාණ, පෞරාණික. පෞරාණික වටිනාකමක් තියෙන. පුරාණ ඉතිහාසයට එකතු වෙන ancient කියලා කියන්නේ අන්න ඒ තේරුම ඇතුව. දැන් කොහොමද පුතේ මේ ancient කියන වචනේ අපි ලියන්නේ? A-N-C-I-E-N-T. A-N-C-I-E-N-T. Ancient. A-N-C-I-E-N-T. ඔන්න දැන් ancient කිව්වහම දුවලා පුතාලා හිතන්න පුළුවන් SH කියන શબ્දය එනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. A-N-C-I-E-N-T. C-I-E කියලා අකුරු තුන එකතු වුනහම අපිට ancient කියන sound එක එනවා. Last word is wall. Wall කියන්නේ පුතේ බිත්තියට තමයි අපි wall කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි W-A-L-L wall. එතකොට W අකුර කියනකොට අපි කොහොමද ඒක ශබ්දය නිකුත් කරන්නේ? W කියලා අපි තොල් උල් කරලා කට උල් කරලා අපි V අකුර තියෙන වෙලාවට අපි යටි තොල හපලා W කියන ශබ්දය නිකුත් කරනවා. wall කියනකොට අපි කට round කරලා wall. ඔන්න දුවලා පුතාලට grade 3 එකේ ඉගෙන ගත්ත දේවලුත් ටිකක් මතක් වුණා නේද පුතේ? right. wall කියන්නේ බිත්තියට. බිත්තියක් තියෙනකොට අපි තාප්පයකට කියනවා wall කියලා, බිත්තියට කියනවා wall කියලා. එතකොට ඔන්න අපි මේ විදියට තමයි වචන පාවිච්චි කරන්නේ අද lesson එකේ. Let's go through the words once again. The first one neat, N-E-A-T. Second one glass, G-L-A-S-S. Third one large, L-A-R-G-E. The fourth one ancient, A-N-C-I-E-N-T. The last one wall, W-A-L-L. So we will use the words neat, glass, large, ancient and wall in this lesson today. So now we are going to begin our very first lesson for unit number 10, that is my future classroom.
Come, let's go and start our lesson. Right. So now I want you to turn to your very first lesson in the pupils book, and that is My Future Classroom. And we have a small description. ඔන්න දැන් පුතේ අපිට 2050 in the year 2050. 2050. Now we are living in 2022. අපි ඉන්නේ 2022. 2022 අවුරුද්දනේ. ඉතින් ඔන්න එතකොට we are going to talk about 2050 in our pupils book. We are going to talk about our future, and that is 2050. We are going to see how our classrooms will look like. දැන් පුතේ ඔන්න 2050 දී අපේ පන්ති කාමර මෙන්න මේ විදියට වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. So I hope this lesson is going to be interesting for you. Let's see what it has to tell us. Listen and find. ඔන්න ඉස්සල්ලා අපිට ඇහුම්කන් දෙන්නලු, ඊට පස්සේ අපිට තෝරන්න කියලා තියෙනවා. මොනවද පුතේ අපිට තෝරන්න කියලා තියෙන්නේ? දැන් පුතාලා දුවලගේ මේ lesson number 1 එකේ තියෙනවා pictures ටිකක් තියෙනවා නේද? මේ ටීචර් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට පුතාලාට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔන්න මේ වගේ පින්තූරුත් දීලා තියෙනවා. දැන් ටීචර් පාඩම කියවන්න කලින් දැන් මගේ දුවලා පුතාලා පොත පෙරලා ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට මේ දෙකම එකට පේනවා පිටු දෙකේ තියෙන. I have come to my very first page. Right, so we have to start reading from here. First we will read and understand, and then we will find what the pictures are. Okay, right, so now listen. First of all, I'm going to read. You can follow me and then you can start reading on your own. Right, we are in the year 2050. Now where are we? අපි දැන් කොයි අවුරුද්දේ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙනද පුතේ දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ? අපි ඉන්නේ 2050 කියලා හිතාගෙන. We are in the year 2050. We have a very neat and clean classroom. ඔන්න අපිට තියෙනවලු පුතේ, we have a very neat. අපි දැන් happy cloud එකේ කතා කරේ නේද පුතේ? We have a very neat. ඔන්න තියෙනවා neat කියන වචනේ. Neat and clean කියලා තියෙනවා. Neat පිළිවෙලට තියෙන, clean පිරිසිදු. We have a very neat and clean classroom. එතකොට අපිට 2050 දී පුතේ ඊටාම පිරිසිදු පිළිවෙලට තිබුණ classroom එකක් අපිට තියෙනවලු. හැබැයි පුතේ දැනටත් අපිට පුළුවන් නේද පිළිවෙලට පිරිසිදුට අපේ classes තියාගන්න? Now, even now itself, we can do that even now. Most of you, I know, try to keep your classroom clean and tidy in a very, orderly manner, very neat the classrooms are. We have to try. We don't have to actually wait till year 2050 to be neat and clean. We can even be neat and clean now. So we have to try. Okay. So in 2050, definitely we will be having neat and clean classrooms. That is what we think about our future. There are glass walls. කොහොමද පුතේ අපේ බිත්ති තියනවා කියලා අපි හිතන්නේ 2050 දී. We will have glass walls. අපිට තියෙයිලු වීදුරු වලින් දාපු ජනේල, වීදුරු වලින් දාපු බිත්ති. නේද පුතේ? අපිට ජනේල් වලට විතරක් තියෙන වීදුරු නෙවෙයි, කෙලින්ම අපිට බිත්තිත් අපේ වීදුරු වගේ තියෙයිලු 2050 දී අපේ පන්තිවල. There is a glass board. It is a large computer. There is a glass board and that is a large computer. ඔන්න පුතේ දැන් බිත්තිත් තියන්නේ අපිට වීදුරු වලින්ලු. වීදුරු වලින් ලොකු බෝඩ් එකක් තියෙනවලු. ඒක මොකද්ද? විශාල කම්පියුටර් එකක්ලු. large කියන්නේ විශාල ලොකු නේද? ලොකු කම්පියුටර් එකක්ලු තියෙන්නේ. Now we are going to look at the pictures, then you can see them, okay? We don't have books. In 2050 what is going to happen? We will not have books. අපි පොත් අරගෙන යන්නේ නෑලු පුතේ ඉස්කෝලේ. එහෙනම් අපි කොහොමද ඉගෙන ගන්නෙ? How are we going to study?
We don't write. අපි පොත් ගෙනියන්නෙත් නෑ. ඔන්න අපි ලියන්නෙත් නැහැලු. Let's see. We have glass tabs. What are tabs? tabs කියන්නේ පුතේ tablet කියන පුංචි අපි අතින් පාවිච්චි කරන tabs කිව්වහම මගේ දුවලා පුතාලා මේ වෙනකොටත් දන්නව නේද පුතේ පොඩි කම්පියුටර් එකක් අපිට අතින් පොඩි අරගෙන යන්න පුළුවන් හැම තැනම ඒවට අපි කියනවා tablets කියලා. So that tablet will also be in glass. වීදුරු වලින් තමයි මේ computers එතකොට tablets ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ වීදුරු වලින්ලු. Now this is in 2050, okay? Don't forget. We type the notes on it. Oh, we are not going to write. අපි ලියන්නේ නෑ පෑන් පැන්සල් අරගෙන පුතේ. මොකද අපි කරන්නේ? අපි type කරනවා අපේ glass tablet එකේ අපි ළඟ තියෙන glass tab එක. අපි ඒක අරගෙන ඉස්කෝලේ යන්නේ පොත් ගෙනියන්නේ නෑ. We learn about ancient animals and trees with the tab. දැනටත් පුතේ නේද අපි කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරනකොට ටැබ්ලට්ස් පාවිච්චි කරනකොට අපිට පහසුවෙන් අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා we can browse the internet and we can learn about almost anything in this world. මේ ලෝකයේ සිද්ධ වෙන අපිට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක් ගැනම අපිට ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ටැබ්ලට් එක මාර්ගයෙන් කම්පියුටර්ස් මාර්ගයෙන්. So now we will not be taking books, we will not be writing, but we are going to use a glass tab, and from that tab we are going to talk about ancient animals, trees, පුරාණේ වෙච්ච දේවල්, පුරාණේ සිද්ධ වෙච්ච, පුරාණේ තිබුණ දේවල් අපි ඒ ගැන ඉගෙන ගන්නේ මේ වගේ ටැබ්ලට්ස් වලින් තමයි අනාගතයේදී. What else? We like to play games on the wall. We like to play games on the wall computers. බිත්තියේ තියෙනවලු පුතේ computers අපිට හයි කරපු. Now all our walls will be made of glass, no? අපි කිව්වේ glass වලින් තමයි අපේ වීදුරු හදලා තියෙන්නේ, බිත්ති හදලා තියෙන්නේ වීදුරු වලින්. ඔන්න ඒවා වලින් අපි computer games වගේ දේවල් අපි කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. So now this is in 2050. Now here we have some pictures. Okay? After reading this, we have to find the pictures. ඔන්න දැන් අපි බලමු මේ එකින් එක වාක්‍යවලට එකින් එක දේවල් කියලා තියෙන දේවල් අපිට මේ පින්තූරු වලින් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. But before that, I have brought you some slides to make this lesson more clear. දැන් මේ පොතේ පුතාලට කියලා තියෙන දේවල් අපි නැවත මෙන්න මේ විදියට බලමු. Let's take a look at my next slide. My classroom in 2050. ඔන්න 2050 අපේ පන්තිය මෙන්න මේ වගේ තියෙයිලු පුතේ. Right? Now this is what we can imagine of our future. අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපේ පන්ති කාමර 2050 දී තියෙයි කියලා. We have a very neat and clean classroom. Now in your pupils book it said that we are going to have very neat and clean classrooms. Now take a look at this. Now this is how your classroom will look like. මේ විදියටම නෙමෙයි පුතේ නමුත් අපි නිකන් හිතනවා නේද අපිට 2050 අවුරුද්දේ අපේ පන්ති කාමර ඉතාම පිරිසිදුවට නේද මේ විදියට තියෙයි. Now can you see there are no dirt, dust or anything on the floor. Very clean, very neat. Look at the places where children have to sit, and can you see the glass walls? And everything, a big screen on the wall, that's also in glass where you can use as a large computer, and then you can do your studies over here. So your future classroom will have this sort of an appearance. මේ වගේ තියෙයි අපේ පන්තිය නේද පුතේ? We have a very neat and clean classroom. Then there are glass walls. There is a glass board. It is a large computer. ඔන්න පුතේ අපිට තියෙන්නේ වීදුරු වලින් හදපු බිත්ති. And there is a large glass board which is a computer. Can you see? ඔන්න පුතේ මේ වගේ බිත්තියේ තියෙනවා ලොකු කම්පියුටර් එකක් අපිට ඉඳගෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න නේද? So it will be very easy because we are using the latest technology.
උඟාක් දියුණු වෙච්ච තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරමින් අපිට 2050 වෙනකොට අපේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So you will have all the walls made of glass and a huge computer, a glass board which we can use as a big large computer which will give you more and more information about the things that you want to learn. And then what did we say? We don't have books. ඔන්න පුතේ අපි පොත් අරගෙන යන්නේ නෑ. We don't write. අපි ලියන්නෙත් නෑ. We have glass tabs. We type notes on it. මෙන්න පුතේ හැමෝටම තියෙයි glass tab එකක් මෙන්න මේ වගේ. හරි ආසයි නේද අපිට ඒ ගැන හිතනකොට when we think of a classroom with all the latest facilities, with the latest technology and each and every child having a glass tab in front of them. නේද පුතේ අලුත්ම තාක්ෂණේ නවතම දියුණු වෙච්ච උපකරණ හැමෝටම තනි තනියම glass tab එකක්. ඉතින් මේ වගේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් අපි ආසයිනේ. Now we are learning about our future. So we hope that this will be our future classroom. So isn't it nice when you don't have to carry a heavy school bag? ලොකු bag එකක බරට බරේ පොත් ගෙනියනවට වඩා කොච්චර ලේසියිද නේද පුතේ? Right. We learn about ancient animals and trees with the tab. Oh, you can learn about the space, about the ancient, heritage, about the animals who lived in ancient times, long, long ago. And you can learn about trees and plants and various other things using this the latest technology, and you can learn about them. Now, because we have glass walls, we can see the environment, we can learn from all these new tabs, those huge computers, the glass computers, and this is how our learning process will be. And with the latest technology, it will be very easy. Then it said, we will play games on the wall computers. What can we do? Now you all like to play games නේද පුතේ? අපිට විවිධ වර්ගයේ අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ දේවල්, එතකොට අපි computer games කරන්න කැමති නම් ඒ දේවල් මෙන්න මේ විදියට wall computers වල අපිට කරන්න පුළුවන්. Only thing is you have to go near the wall which is in glass, and the glass computers will help you. You can do all the games and you can have a good time, and as well as you can learn using all those things and you can improve your knowledge. So this is how our classrooms will look like in the year 2050. So now in your pupils book, we had this paragraph, the same thing. I will read it once again, and then when we go to our next page, we will have the pictures where we need to identify. ඉස්සල්ලා අපි කියවමු පුතේ, ඊට පස්සේ අපිට මේ හා බැඳිච්ච පොතේ දීලා තියෙන පින්තූරු දුවල පුතාලට මේ sentences එක්ක හොයාගන්න පුළුවන්. We are in the year 2050. අපි දැන් ඉන්නේ 2050 අවුරුද්දේ. We have a very neat and clean classroom. අපිට ඊටාම පිළිවෙල, ඊටාම පිරිසිදු පන්ති කාමරයක් තියෙනවා. There are glass walls. වීදුරු වලින් හදපු බිත්ති තමයි අපිට තියෙන්නේ. There is a glass board. It is a large computer. There is a glass board. බිත්තියේ තියෙනවා ලොකු වීදුරු වලින් හදපු බෝඩ් එකක්. ඒක විශාල කම්පියුටර් එකක්. පරිගණකයක්. We don't have books. ඔන්න අපි පොත් ගෙනියන්නේ නෑ ඉස්කෝලේ. We don't write. අපි ඔන්න අකුරු ලියන්නෙත් නෑ. එහෙනම් කොහොමද අපි පොත්පත් නැතුව අකුරු ලියන්නේ නැතුව කොහොමද වැඩ කරන්නේ? We have glass tabs. අපි හැමෝටම වීදුරු වලින් හදපු ටැබ් එකක් තියෙනවා. We type the notes on it. අපි ඒකේ තමයි අපේ අවශ්‍ය කරන සටහන් හැම දෙයක්ම අපි ටයිප් කරගන්නේ. අපි ඒකේ ලියන්නේ නෑ පුතේ. අපි ඒකේ ටයිප් කරගන්නවා. We learn about ancient animals. අපි ඒකෙන් මොනවද ඉගෙන ගන්න පුතේ? Ancient animals. පුරාණේ හිටපු විවිධ සතුන් ගැන, ශාක ගැන, ගස්වැල් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා ඒ ටැබ් එකෙන්. We learn about ancient animals and trees with the tab. ඒ ටැබ් එකෙන් තමයි අපි ඒ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්නේ. Right.
We like to play games on the wall computers. We like to play games on the wall computers. අපි කැමති අපි බිත්තියේ සවි කරලා තියෙන වීදුරු computers වල අපිට computer games උත් play කරන්න පුළුවන්. So that is in the year 2050. Now here we have some pictures. I hope you can see. Take a look at this first picture. We have 1. I will just number them. 1, 2, then we have 3, we have 4 here, 5 and 6. Okay, right. Now here see, we are in the year 2050. Can you see? It says 2050. We are in the year 2050. ඔන්න අපිට පළවෙනිම වාක්‍යයෙන් කියන්නේ අපි ඉන්නේ 2050 අවුරුද්දේ. Can you see? Now here it said, the first sentence it says, we are in the year 2050. ඔන්න පුතේ ඒකට ගැලපෙන පින්තූරයක් අපිට මෙතන තියෙනවා. නේද පුතේ? Right. Then we'll take a look at the other sentence. We have a very neat and clean classroom. ඔන්න බලමු පුතේ අපිට මෙතනින් පින්තූරයක්. We have a very neat and clean classroom. ඔන්න බලන්න මේ වගේ පින්තූරකින් අපිට ඒ දේවල් පෙන්වනවා. පිරිසිදුයි, පිළිවෙලයි, හැම දෙයක්ම අපිට දකින්න පුළුවන් එතන ඒ classroom එකේ. Then it says, there are glass walls. There is a glass board. It is a large computer. There are glass walls. ඔන්න පුතේ මේ බලන්න මේ පින්තූරෙත් අපිට පෙන්නනවා නේද? අපිට බිත්ති තියන්නේ වීදුරු වලින්, ඒ වගේම ලොකු කම්පියුටර් එකක් මෙන්න මෙතන මේ පින්තූරෙන් අපිට තියෙනවා. Large computer, a big large board, a glass board which we can use as a computer. Then we have the other sentence over here. We don't have books. We don't write. We have glass tabs. We type the notes on it. ඔන්න පුතේ අපි දැන් පොත්පත් අරගෙන යනවාද අපි? නෑ නේද? අපි පොත් අරගෙන පෑන් අරගෙන ලියන්නේ නෑ. අපිට තියෙනවා glass tabs. In picture number 6 you can see the glass tab, and even here in picture number 3 you can see the glass tab where it says 2050. The year is 2050. So we can learn about, now it says in a paragraph it says, we learn about ancient animals and trees with the tab. අපි ඉගෙන ගන්නේ පුරාණේ හිටපු සතුන්, ඒ හැම දෙයක් ගැනම අපි ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ tab එකෙන්. Here can you see travel back. අපි අනාගතය ගැන වගේම අපි අතීතය ගැනත් ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ glass tab එකකින්. We like to play games on the wall computer. මේ බලන්න පුතේ games play කරනවා wall computer එකකින්. So these are the little pictures that you have in your book for you to read, listen, and now it said listen and find. No, now here these are the pictures for those descriptions they had given you. So now we know how our little classroom will look like in the year 2050. Now let's move on to our next slide and we'll see what we are going to talk about. Come, let's go and see what we are going to talk about next. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කතා කරන්න යනවා how education will possibly look like in 2050. අපේ අධ්‍යාපනය, now because we are children, you all are children, you all have come here to learn. මගේ දුවලා පුතාලා පුංචි දරුවෝ, අද අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉගෙන ගන්නනේ පුතේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අනාගතයේ අපේ අධ්‍යාපනය කොයි වගේ වෙයිද? 2050 අවුරුද්දේදී අපි classroom එකක් ගැන කතා කරා. 2050 වගේ අවුරුද්දක් වෙනකොට අපේ අධ්‍යාපනය කොයි වගේ තියෙයිද? So we are going to talk about how education will possibly look like in 2050. අනාගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය කොයි විදිහට වෙයිද කියලා ඔන්න දැන් අපි කතා කරන්න යනවා. Now just take a look at this picture. Now as we spoke about the future classroom, now can you see there is a big glass wall? You can learn everything. Now you have to only use the tips of your fingers.
අපිට මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හැමදේම ටච් කරලා නේද පුතේ අපි පැන්සල් අරගෙන පොත් පිරෙන්න ලියන්න ඕනේ නෑ. ඔන්න මේ වගේ දේවල් වලින් අපි ඉදිරි අනාගතයේ අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරයි කියලා අපි හිතනවා. දැන් අපි බලමු ඒ කාලෙට කොයි විදිහේ අධ්‍යාපනයක්ද මොන වගේ දේවල් වලටද අපිට යොමු වෙන්න තියෙන්නේ කියලා. Now, actually, we are going to talk about our future education systems, how our schools and how our learning process is going to look like, how the teachers will work in the year 2050. We are going to talk about 7 important points which will tell us about our future. අපි දැන් පුතේ කතා කරනවා කොහොමද අපි කාරණා 7ක් ගැන කතා කරමු. කොයි විදියටද අපිට ඉස්සරහට අපේ අනාගතේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් කොයි විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙයිද කියලා. Right. Now the first topic that we are going to talk about is in the year 2050 widely spread homeschooling approach. මොකද්ද පුතේ homeschooling කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි පාසලකට යන්නේ නැතුව අපිට ගෙදර ඉඳලම අපේ අධ්‍යාපනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඉදිරි අනාගතේ. We don't have to go to schools. පාසලකටම යන්න ඕනේ නෑ ඉගෙන ගන්න එක කරන්න. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා සමහර විට මේ වෙනකොට ඒ අත්දැකීම් ලැබලා ඇති අපි දුරස්ථව අධ්‍යාපනය කරා. නේද? සමහර අපිට පාසලකට යන්න බැරි කාලයක් ආවොතින් අපිට එතකොට අපි කරන්නේ ගෙදර ඉඳලා අධ්‍යාපනය කරන එක. ඒක අපි දැන් ටිකක් අපිට හුරු දෙයක්. But in the year 2050 definitely it will be more homeschooling than going to school because the technology will be developed and all the other resources related to education will be will have a big change, a big difference. අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වල අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවල තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක අපිට ගෙදර ඉඳලම හැමදේම ඉගෙන ගන්න මට්ටමටපත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. That is our point number 1. Widely spread homeschooling approach. Let's read and see. Due to the need to give education more individual approach, the priority will be given to homeschooling. දැන් පුතේ අපි ගෙදර ඉඳලා අධ්‍යාපනයට 2050 වගේ වෙනකොට යොමු වෙයි කියන්නේ අපිට ගෙදර ඉන්නකොට දැන් ගෙදර අපි ඉස්කෝලේ ඉන්නවා වගේ ගොඩාක් ළමයි නෑනේ නේද පුතේ? අපිට තනියෙන් අපේ අධ්‍යාපනය ගැන අපිට තනියම හොඳට අපි වෙනුවෙන්ම අවධානයෙන් අපි වෙනුවෙන්ම දුවලා පුතාලගේ දුර්වල තැන් අඳුරගෙන ඕගොල්ලන්ට තනියම ඉගෙන ගන්න පාසලකට ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට ඇත්තටම ගුරුවරුන්ට එක දරුවගේ ගැන අවධානය යොමු වෙන්නේ නැණි පුතේ නේද? Now when you are in a big classroom with like maybe 40-50 students in each class, it's difficult for the teacher to have individual attention on all the children. හැමෝම තනියම අපිට පේන්නේ නැනේ පුතේ ගුරුවර විදියට උනත් නේද? එතකොට අපි ගෙදරක ඉන්නකොට ඔන්න අපිට තනියම අපිට අවශ්‍ය කරන කම්පියුටර්ස් අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලං කරගෙන අපිට අධ්‍යාපනය එහෙම තනියෙන් අවධානය අරගෙන අපිට සිදු කරන්න පුළුවන්ලු 2050. So you will have all the elements that you will need to do your studies individually, and that is where homeschooling is going to be. Students will be able to study and learn what they want, when they want, and for as long as they want. එතකොට පුතේ අපිට දැන් ඉස්කෝලේ යනවා වගේ නෙමෙයිලු. මෙහෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Students will be able to study and learn what they want. ඒගොල්ලන්ට කැමති දෙයක්. What they want. When they want. කොයි වෙලාවටද මොනවද තමන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද ඉගෙන ගන්න කොයි වෙලාවටද when they want, and for as long as they want. As long as they want. අපි කැමති දෙයක් අපි කැමති විෂයක් අපිට කැමති වෙලාවක අපිට කැමති කාල සීමාවක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Now when we go to school the times are limited nowadays, no? දැන් අපිට කාල සටහනක් තියෙනවානේ පුතේ. අපිට බෙල් එකක් නාද කරනවා. අපි එතකොට පීරියඩ් එක මාරු කරනවා නේද? අපේ කාල සටහනේ තියෙන විදියට අපි පාඩම් වෙලාවල් වෙනස් කරගන්නවා. දැන් එහෙම නෙමෙයි අපිට හෝම් ස්කූලින් ගෙදරක ඉඳගෙන අපිට ඉගෙන ගන්නකොට අපිට කැමති වෙලාවක දැන් අපිට පාසල් යනකොට නම් අපිට නිශ්චිත කාලයක් තියෙනවා නේද පුතේ? අපි උදේ 7:00
සමහරට ඉස්කෝලේ ඉන්න ඕනේ. We have to be in school by 7:30 until 1:30 we have to be in school. So now when you are homeschooling, there is no specific time, no specific place. There is no specific thing that you need to learn. අවශ්‍ය කරන තමුන්ට කැමති දේ තමුන්ට කැමති වෙලාවකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ. There are no restrictions. පුතාලා දුවලට කැමති විෂය පුතාලා දුවලට කැමති වෙලාවට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවලු. Now this is in 2050. Don't forget that. It will also give more physical, emotional and religious freedom as well as opportunity to spend more time with family. දැන් පුතේ අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ නෑනේ නේද? අපිට ගෙදරම සියලුම පහසුකම් සහිත විදියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එකනේ මෙතනින් කියන්නේ. So at that time you will also give more physical, emotional and religious freedom. දුවලා පුතාලට තියෙනවා ශාරීරික, මානසික, ආගමික නිදහස හැම දෙයක්ම තියෙනවා පුතේ. මොකද තමුන්ට කැමති තැනකනේ ඉන්නේ. You will be in your house. You will be either in your home. Because at that time your family is there, you will have more time to spend with your family, your parents are there, your siblings are there, they will help you and you will have more physical freedom. දැන් අපිට නිදහසේ පුටුවක වාඩි වෙලා නැත්තම් ටිකක් ඇලවෙලා දැන් අපි ඉස්කෝලේක ඉන්නවා නම් අපි එහෙම ඉන්නේ නෑ නේද පුතේ? අපිට નિયમિત තැන වාඩි වෙලා નિયમિત වෙලාවට නැගිටිනවා નિયમિત වෙලාවට එහෙමනේ අපි කරන්නේ. එතකොට අපිට ටිකක් නිදහස පොඩි සීමාවක් තියෙනවා නේද පුතේ? හැබැයි අනාගතේ අපි ගෙදර ඉඳලම මේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරනකොට අපිට ශාරීරික නිදහස, මානසික නිදහස, එතකොට ආගමික වශයෙන් අපිට තියෙන නිදහස now each and every individual will have different religious observances. So you have to have that freedom as well. අපිට ආගමික වශයෙන් ඉගෙන ගන්න ඒ දේවල් වලට තියෙන නිදහසත් අපිට මේ විදියට ඉගෙන ගන්නකොට ලබා ගන්න පුළුවන්. And you will have more time to spend with your family. පවුලත් එක්ක දැන් දුවලා පුතාලා නැත්තම් අම්මලා තාත්තලා ඔෆිස් යනවා දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේ යනවා නේද? එතකොට ඒ කාල සීමාව ඇතුළත ඕගොල්ලෝ දකින්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ආයේ හැන්දෑවට තමයි සමහර වෙලාවට ඔක්කොමලා එකතු වෙන්නේ. So when we all are at home doing our things, now maybe at that time, by that time your parents will also might work from home. අම්මලා තාත්තලාත් ගෙදර ඉඳගෙනම මේ තාක්ෂණයේ ආධාරයෙන් අපිට යන්න එන්න ඕනේ නෑ. පාරට යන කාලේ ඉතුරු වෙනව නේද? අපිට මුදල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. වාහනවල යන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඒ වගේ පරිසරයක් අපිට 2050 දී එයි කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. So it will be amazing. Right. Let's see what we have next. Significantly less money is spent on a teacher කියපු දේ on homeschooling than on an average public school. දැන් පුතේ අපි පාසලකට ගිහිල්ලා අපි පාසල් ගාස්තුවක් ගෙවලා නේද? අපිට යම් කිසි වියදමක් යනවනේ අපි පාසලකට යනකොට ඒ දේවලුත් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් ඉස්කෝලේකට ගෙවන ගාස්තුත් එක්ක බලනකොට ගෙදර ඉඳලා ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ඒ වගේ ගාස්තුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. Right, so that is a big advantage for you than going to school and spending a bit of more money. And when you have all the facilities at home for you to do homeschooling, it will be a great help. අපිට එතකොට පුතේ පාසලට යනකොට අපිට ඇති වෙන නේද තියෙනවානේ මුදල් මේ වශයෙන් අපිට යම් කිසි වියදමක් ඒ දේවල් තියෙනවා නම් අපිට ඒවා ඉතුරු කරගැනීමේ හැකියාවත් මේත් එක්ක අපිට ලැබෙනවා. Now let's see what we have next. This is also something important. Peer pressure, competition, boredom, and bullies are no longer the part of an education process. දැන් මොකද්ද පුතේ මෙතන කියන්නේ? ඔන්න අපිට හිතන්න යමක් තියෙනවා. Peer pressure. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට සමහර වෙලාවට අපේ යාළුවෝ අපිට නේද වෙලාවකට අපිට කරදරයක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඇති කරන වෙලාවල් තියෙනවා. Competition. ඒ කියන්නේ එකිනෙකා අතර ලොකු තරඟයක්. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට මං යාට වැඩිය හොඳට කරන්න ඕනේ. මං යාට වැඩිය ලකුණු ගන්න ඕනේ. නේද? එහෙම කියනවනේ. එයා මට වැඩිය යාට පුළුවන් මං කොහොම හරි යාව පාස් කරන්න ඕනේ. යාව පරද්දවන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් වලටත් මගේ දුවලා පුතාලා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් නෑ අපි ගෙදර ඉඳලා තනියෙන් ඉගෙන ගන්න කාලයක් ආවොත්.
then boredom. සමහර වෙලාවට පුතේ පාසල් ගියත් මගේ දුවලා පුතාලා අකමැති විෂයන් තියෙනකොට ඔන්න බලෙන්ම වගේ ඒවා අහගෙන ඉන්නකොට කම්මැලි හිතෙනවා. නේද පුතේ? දැන් අපි ගෙදර ඉඳලා හෝම් ස්කූලින් කරනකොට අපි කැමති වෙලාවට අපි කැමති දේවල්නේ අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපිට කම්මැලිකමක්, ආස නැති බවක් එහෙම අපිට එන්නේ නැහැ. And bullies. Who are bullies? ඒ කියන්නේ පුතේ සමහර වෙලාවට ඉන්නව නේද අපේ ඉස්කෝලවල් වල අනිත් කෙනාට කරදර කරන, ඒ කෙනාට එක එක නම් කියන, එක එක විදියට ඒගොල්ලන්ව මානසිකව අපහසුතාවයට පත් කරන එහෙම නරක දරුවොත් ඉන්නවා. එහෙම දරුවොත් අපිට අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්නකොට අපිට බාධාවක්. ඒගොල්ලෝ අපිට කරදර කරනවා, වැඩක් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ, පාඩම් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නේද පුතේ? එහෙමයි ඉන්නවනේ. ඉතින් අපිට එහෙම හෝම් ස්කූලින් කරනකොට ඔන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අපිට මගහැරවගෙන සතුටින් අපිට අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න ලැබෙනවා. So now we are hoping that these things will change in the year 2050. So now we are going to move on to our second point. Now we have spoken about homeschooling as our first point, and now it is the second point. And what is that? Personalized learning. Personalized learning. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට පෞද්ගලිකවම අපි වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වෙච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක්. තමන් වෙනුවෙන්ම. කොහොමද බලමු අපිට ඒක වෙන්නේ ඉදිරි අනාගතේ? Students will cover the syllabus with study tools according to capabilities of each student. ඔන්න පුතේ අපි දැන් මෙහෙම ඉදිරි අනාගතයේදී අපි වෙනුවෙන්ම සැකසෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට අපි ඉගෙන ගන්න නිසා students will cover the syllabus with the study tools according to capabilities of each student. අපි එකිනෙකාට ඉගෙන ගැනීමට තියෙන හැකියාව අනුව අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ හැම දරුවම එක විදිහටම දක්ෂ නෑනේ නේද? Now some of you will be very good in your English. You can speak, you can write, you can spell, you can do creative writing, poetry. සමහර දරුවන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ලියන්න, spellings කියන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දරුවෙකුට ඒ විදිහට නැති වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අපි ඒකනේ ඉගෙන ගන්නේ. සමහරුන්ට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට දේවල් ඉගෙන ගන්න ටිකක් කාලයක් යනවා. වැඩිපුර උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අය වෙනුවෙන් විශේෂ විච්ච, තමුන්ට ආවේනික වෙච්ච, තමුන්ගේ හැකියාව අනුව තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්, තමුන්ට කැමති විදියට, තමුන්ට කැමති වෙලාවට, තමුන්ට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට අධ්‍යාපන ක්‍රමය සැකසෙනවා. As a result, students will be challenged with harder tasks and questions when a certain level is achieved. දැන් පුතේ අපිට අපේ තියෙන හැකියාව අනුව, අපේ අධ්‍යාපන මට්ටම අනුව, තමුන්ට කරන්න පුළුවන් හැකියාව අනුව තමයි පුතේ ටෙස්ට් එකක් උනත් දෙන්නේ. එතකොට ඒ අපිට පුළුවන් මට්ටමින් ඒ ටෙස්ට් එක කරලා හොඳ ලකුණු ගත්තාම ඊට පස්සේ අපිට ඊට වැඩිය චුට්ටක් ලොකු අමාරු ප්‍රශ්න ටිකක් දෙනවා. අමාරු ඇක්ටිවිටීස් දෙනවා. එතකොට අපි පිළිවෙලට අපේ හැකියාවට අනුව, දැන් සමහර පුතාලා දුවලා ගණිතයට දක්ෂ නැති වුණත් අපි සාමාන්‍යයෙන් පොදු තරඟ විභාග තියෙන නිසා අපි හැමෝටම ඒ තමුන්ට ඒක හැකියාව තිබුණත් බැරි වුණත් නේද? මං ගණන් වලට අමාරු දරුවෙක් වුණත්, විද්‍යාවට අමාරු දරුවෙක් වුණත් නේද? ඒ හැමෝම එකම විභාගයකට ලියන්න ඕනේ. නමුත් ඉදිරියේදී අපි අපේ තියෙන අධ්‍යාපන මට්ටම අනුව, හැකියාව අනුව අපිට අපේ තියෙන අපි කොතනද ඉන්නේ, අපේ හැකියාවන් ගණනය කරන විභාග වුණත් පැවැත්වෙන්නේ තම තමන්ට පුළුවන් මට්ටමින් කරගෙන යන්න. ඉතින් so everybody will be a winner because you are working according to your capabilities. So that is a good point, something which will happen in future. Those who experience difficulties with a subject will get the chance to practice more until they reach the required level. දැන් පුතේ අපි යම් කිසි විෂයකට දුර්වලයි නම් අපිට ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා කැප වෙන්න කාලය තියෙනවා. We don't have to go and write the same exam with the other person until you reach your required level. දුවලා පුතාලා අමාරු විෂයක් තියෙනවා නම් ඒ තමුන් ඉන්න ඕන මට්ටමට එනකන් වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, වැඩිපුර ඇක්ටිවිටීස් කරන්න, වැඩියෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න, තමුන්ට කැමති විදියට වෙලාව අරගෙන ඒ දේවල් කරන්න අපිට පුළුවන් පුතේ. මොකද අපි අනිත් අයත් එක්කම තරඟයකට යන්නේ නැහැ. තමුන්ට පුළුවන් මට්ටමින් තමයි තමුන් ඉගෙන ගන්නෙ.
Individual, self-paced curriculum enabling comfortable and effective learning. තමන් වෙනුවෙන්ම ආවේනික වුණු, තමන් වෙනුවෙන්ම තමුන්ගේ අධ්‍යාපනයේ හැකියාව අනුව කාලය අරගෙන කරන්න පුළුවන් විදිහේ සිලබස් එකක්, එතකොට ඒ තමුන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන් විෂය මාලාවක් එක ඉස්සරහට යන නිසා පුතේ අපිට අපහසුවක් නැතුව අපිට අවශ්‍ය විදියට ඒ ඉගෙන ගැනීම ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා අනාගතයේදී. Learning environment that adhere to students' needs, technologies that enriches learning potential and boost creativity, frequent skills checks that help to be in a constant study progress. අපිට පුතේ මේ ඉදිරි අනාගතයේදී මේ අපේ අධ්‍යාපනයට ගැලපෙන විදිය පරිසරයක්, learning environment that adheres to students' needs, දරුවගේ අවශ්‍යතාවය අනුව අධ්‍යාපන උපකරණ අධ්‍යාපන කාර්ය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ටීචර් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දුවලා පුතාලා දක්ෂ විෂයන් කැමති විෂයන් වලට යොමු වෙලා ඒ දේවල් වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් වෙනුවෙන් වැඩියෙන් පුතාලා දුවලට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණ දැනුම ඒවා වලින් අවබෝධය ලබාගෙන තමුන් ඉන්න ඉගෙන ගන්න කැමති පරිසරයට තමුන්ට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක අලුත් දේවල් පුතේ frequent skills checks that help to be in a constant study progress. දුවලා පුතාලගේ අධ්‍යාපන මට්ටම නිතර කොයි විදියටද දුවලා පුතාලා ප්‍රෝග්‍රස් පෙන්වන්නේ, ඕගොල්ලෝ දියුණු වෙන්නේ කොහොමද, ඒක හිමින් තමුන්ගේ මට්ටමින් තමුන්ට පුළුවන් විදියට ඇගීමට ලක් වෙන නිසා ඒ කටයුතු කැඩෙන්නේ බිඳෙන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ ඒක නවතින්නේ නැතුව අපිට අධ්‍යාපන කාර්ය කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් සමහර විට දුවලා පුතාලා අකමැති විෂයක් වුණාම අමාරුයි නම් කරගෙන යන්න බැරි නම් ලකුණු නැත්තම් නේද පුතේ. දැන් අපි ලොකු වුණාම තරඟ විභාග වලට ඉන්නකොට සමහර විෂයන්ගෙන් අපි ඈත් වෙලා යනවා. ඒවා අපිට අමාරු වුණාම අපි අතාරිනවා. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් විදියට තමුන්ගේ හැකියාව අනුව ඒ දේවල් කරගෙන යන්න අවශ්‍ය පහසුකම් අනාගතයේදී සැලසෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Then the third point, more e-learning platforms. E-learning කියන්නේ පුතේ අපි කියන්නේ electronic devices වලින් අපි කරන අධ්‍යාපන කටයුතු වලට භාවිතා කරන අපි e-learning platforms තියෙනවා. අපි ඉන්ටර්නෙට් කියනවා, එතකොට Google කියනවා, එතකොට අපි කියනවා Zoom කියනවා නේද, Teams කියනවා, ඔය වගේ එක එක විදිහේ ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රම අපිට තියෙනවා තාක්ෂණයත් එක්ක. ඒ දේවල් වලින් අපිට කොහොමද 2050 දී උදව් වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. New platforms will give students an opportunity to learn how to negotiate issues and exchange ideas online. It is the right way to online education. දැන් පුතේ අපිට online ඒ කියන්නේ අපි මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට යනවා. online කියලා කියන්නේ මාර්ගගත, අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරමින් තමයි අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු අපි මේ ඉදිරි අනාගතයේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. now because we will be doing homeschooling. ඉතින් ගෙදර ඉන්නකොට අපිට යම්කිසි තාක්ෂණික මෙවලමක් තාක්ෂණික උපකරණයක් educational e-learning platform එකක් අපිට ඕනේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඒ හා සමානව new platforms will give students an opportunity to learn how to negotiate issues and exchange ideas online. එතකොට පුතේ අපි මේ අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනකොට පුතාලා දුවලට පේනවනේ නේද, tabs තියෙනවා, computers, laptops, ඒවා හරහා තමයි දුවලා පුතාලගේ විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරගන්නේ. ඕගොල්ලොන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න, තව කෙනෙක් හා සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගන්න මේ අලුත් විවිධ අපි apps කියලා කියනවා නේද, විවිධ වර්ගයේ platforms අපිට උදව් වෙනවා දුවලා පුතාලට ඉදිරි අනාගතයේදී මේ වගේ තාක්ෂණය හා ඉදිරියට යන නිසා ඒ දේවල් හුඟක් දුරට දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙනවා. online අධ්‍යාපනය නිසා දැන් පුතාලා දුවලා අහලා ඇතිනේ වචනේ නේද. එතකොට ඒකෙන් අපිට දුර ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා විවිධ තැන්වල, ලෝකේ විවිධ තැන්වල, රටවල් වල ඉන්න හැමෝත් එක්කම එකතු වෙලා මේ අධ්‍යාපන කාර්ය පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. Distant learning enables to mix study, work and family duties
and maintain the balance between them. අපිට පුතේ දැන් මේ තාක්ෂණයත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාට ගෙදර ඉඳලා මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුතේ අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ ටිකක් ලොකු වුණාම ඕගොල්ලොන් වෙන මොනවා හරි දැන් රැකියාවකට යොමු වෙනවනේ මගේ දුවලා පුතාලත් ලොකු වෙලා නේද? එතකොට පුතේ මේ අලුත් මේ educational platforms, e-platforms, e-learning ඒ ඔක්කොම හරහා දුවලා පුතාලට ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්, රැකියාවක නිරත වෙන්නත් පුළුවන්, පවුලේ දේවල් වලට පවුලේ අයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ දේවලුත් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් මේ අලුත් electronic devices and the platforms අපිට එකතු කරගෙන. Physical presence is not required, so learning becomes affordable in any corner of the world. දැන් පුතේ අපි ෆිසිකල් ප්‍රසන්ස් කියලා කියන්නේ අපි පුද්ගලයෙක් විදියට ගිහින් අපි ඉස්කෝලේට නම් අපි රෙජිස්ටර් එකක් මාක් කරනවානේ නේද පුතේ? අපි එතකොට රෙජිස්ටර් එක මාක් කරනකොට ප්‍රසන්ට් ටීචර් කියලා කියනකොට අපි එතන ඉන්න ඕනේ. අපි සජීවීව පන්තියට අපි ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ රෙජිස්ටර් එක මාක් කරනකොට අපි එතන හිටියයි කියන්න. හැබැයි පුතේ අපිට මේ e-learning platforms වලින් අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි ෆිසිකලි ගිහින් එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි ගෙදර ඉඳගෙන උනත් අපිට ඒ ඉගෙන ගැනීම කාර්ය කරන්න පුළුවන්. නේද? අපිට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා කෙනෙක් උගන්වන දෙයක් බලා ගන්න, ඒ සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙන්න, we can take part in those interviews, the workshops, the learning programs, different projects. අපිට ඒ ඕන දෙයකට අපි ලෝකේ කොතන හිටියත් අපිට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. So it can be not only somebody teaching from Sri Lanka, but you can always join another person from abroad, from any other country, to any other course. අපි විවිධ වර්ගයේ අධ්‍යාපනය කරනකොට විවිධ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා නේද පුතේ? එක එක පාඨමාලා ඒ ඕන දෙයකට අපිට ලෝකේ කුමන තැනක හිටියත් අපිට ලේසියෙන් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි එතනට ගිහිල්ලා අපි ශාරීරිකව ඒ තැනටම ගිහිල්ලා අපි ඉන්න ඕනේ නැති නිසා අපිට කැමති තැනකින් ජොයින් වෙලා ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Then the fourth point. No physical campuses. කැම්පස් එකක් කියන්නේ පුතේ විශ්වවිද්‍යාලයක්. Universities. නේද? No physical campuses. අපි physical අපි ශාරීරිකව අපි ගිහිල්ලා සහභාගී වෙන ලොකු විශ්වවිද්‍යාලවත් ලොකු විශාල අධ්‍යාපන ආයතනවත් වෙනමම තියෙන එකක් නෑ පුතේ ඉදිරි අනාගතේ. Let's see why that is. There will probably be no campuses as we know them today. දැන් අද කාලේ තියෙනවා වගේ විවිධ වර්ගයේ විශ්වවිද්‍යාල universities ඒවා තියෙන එකක් නෑ. Learning won't be limited to a physical school. Traveling classrooms and the real world environment will be a new campus. ඔන්න පුතේ දැන් අපි විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා ඔන්න එතන සහභාගී වෙනවට වඩා අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වෙනසක් අපිට 2050 දී තියෙයි. කොහොමද ඒ වෙන්නේ? Learning won't be limited. අධ්‍යාපනය ලැබීම සීමා වෙන්නේ නැහැ. To physical school අපි ශාරීරිකව ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න අපි සහභාගී වෙන පාසල් වගේවත් කැම්පස් වගේවත් නෙමෙයි අපිට ඒක මේ ලිමිට් කරන්නේ නැහැ. මේ වයසේ කට්ටිය විතරයි මේකේ ඉන්න ඕනේ. මේ වයසේ කට්ටිය විතරයි කැම්පස් එකකට එන්න ඕනේ. මේ විෂය ධාරාව ඉගෙන ගත්ත අය විතරයි එන්න ඕනේ කියලා එහෙම limitations ඉස්සරහට නැති වෙන්න පුළුවන් පුතේ. Traveling classrooms and real world environment will be a new campus. දැන් පුතේ traveling schools ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ජංගම පන්ති කාමර තියෙන්න පුළුවන්. නේ අපිට සමහර තැන්වලට එන්න පුළුවන්. ඉස්සර අපි කතා කරන්නේ 2050 ගැනනේ. එතකොට දැන් ඔය තියෙන්නේ පුතේ පුතාලා දුවලා දැකලා තියෙනව නේද? නූඩල්ස් තියෙන වාහන එනවා නේද? එතකොට එක එක જાතියේ කෑම වර්ග විවිධ දේවල් අරගෙන සංගීත ප්‍රසංග අරගෙන එනවා ලොකු ලොරි නේද? ඒ වගේ ක්ලාස් රූම්ස් උත් ඉස්සරහට අපිට කැමති තැන්වල තියෙයි. අපිට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ අපි ගිහිල්ලා ඒ විදිහේ එක තැනකට කොටු වෙලා ඉගෙන ගන්නවට වඩා අපිට පුළුවන් environment එකෙන් ඉගෙන ගන්න. You can learn through the environment, exploring the environment, getting engaged in different environmental activities. Now I'm talking to my little children in grade 5. So you can always, it's not only your books, it is not only your computer. You can go to the environment, go outside,
to a stream, to a park, anywhere you go, you can go and explore the environment and you can learn. එතකොට පුතේ පොතපතේ විතරක්ම නෙමෙයිනේ දැනුම තියෙන්නේ. ලෝකයේ අවට හැම තැනකම අපිට දැනුම තියෙනවා. අපි ලොකුවට විශ්වවිද්‍යාලයකටම ගිහින් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ නැති වුණාට අපිට ඉදිරි අනාගතයේදී අධ්‍යාපන කටයුතු අපි ළඟම අපි කැමති විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි ඉදිරියේදී. However, city libraries and city laboratories will remain to help students complete their projects. ඒ වගේම පුතේ අපිට තියෙනවනේ මොනාද පොදු පුස්තකාල තියෙනවනේ නේද? අපි හැමෝටම ගිහිලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් public libraries තියෙනවා. ඒ වගේම පුතේ ඉදිරියේදී අපි කියන්නේ ලැබ් එකක් කියලා ওই විවිධ වර්ගයේ රසායනික වැඩ කටයුතු කෙරෙන ලැබොරටරිස් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට තැනින් තැන ගිහිලා අපේ රසායන කටයුතු ඉගෙන ගන්න දේවල් පුංචි දරුවන්ට උනත් ගිහිලා ඒ ලැබ් එකකට ගිහිලා මේ වගේ මේ බඩු අරගෙන ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න කරන්න පුළුවන් විදියට ඉදිරි අනාගතයේදී හැදෙයි. So it will be mostly project based education. අපි එක එක projects කරනවා. එක එක පුංචි ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඉගෙන ගන්න කාලයක් වෙයි පුතේ ඉදිරියේ. Students are no longer dependent upon a certain place and are able to study wherever they are. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දුවල පුතාලට නිදහසේ අධ්‍යාපනය කරගන්න මොකක්වත් කාටවත් යටත් නොවි තමුන්ට කැමති දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහේ පහසුකම් දැන් අපිට එහෙම නෑනේ පුතේ නේද? අපි කැමති තැනක පොඩි ලැබ් එකක් තියෙනවාද අපිට සයන්ස් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් ඒ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න අපිට ඕන තැන්වල බෑනේ නේද පුතේ? We have to either go to your school or to a university and you can explore these things. But in future you will have traveling classrooms, you will have city libraries, and then you will have laboratories where you can go and do all these things. So it's going to be a very easy way that we can do our learning process. Students become closer to nature as they have a chance to spend more time out of the classroom. දැන් පුතේ අපිව එක තැන් කරලා පන්ති කාමරයකට කොටු වෙලා ඉන්න එකෙන් මිදිලා අපිට එළියට ගිහිලා දේවල් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. දැන් අපි කතා කරානේ පොදුවේ පරිසරයෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිට ඒ වගේ දේවල් කරන්න පරිසරය හා ගැටෙමින් ඉගෙන ගන්න කාලයක් අපිට ඉස්සරහට එයි. Unlimited study space makes students more open to the world around facing its real challenges. අපිට අවට පරිසරයෙන් පුතේ අපිට ගොඩක් challenges තියෙනවා නේද? දේවල් අපි පරිසරයට අපි හුරු වෙන්න ඕනේ. අපෙන් පරිසරයට ලැබෙන්න ඕන යුත් කෙරෙන්න ඕන යුතුයකම් තියෙනවා නේද? අපේ අවට පරිසරය අපිට ස්වභාවික සම්පත් ලැබෙන දේවල් ඒ දේවල් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. එතකොට සබාදහමත් එකට එකතු වෙලා ජීවත් වෙන්න අධ්‍යාපනය කරගෙන යන්න ඉදිරියේදී මගේ දුවල පුතාලට ගොඩක් දුරට පන්ති කාමරයෙන් මිදිලා පිටතට ගිහිල්ලා අවට පරිසරයත් එක්ක එකතු වෙලා අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න ඉදිරියේදී පුතාලට ලැබේ. So now let's see what else we have to learn. So now we have spoken about 4 interesting topics. Now we are moving on to the 5th one. We have another 2 more to go. Right. Then in the future, in 2050, project based learning will happen. දැන් ඔන්න පුතේ project based learning ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ project එකක් අපි කරනවා ක්‍රියාකාරකම් එකතු වෙලා කට්ටිය ඒ ආශ්‍රිතව ඉගෙන ගැනීමේ දේවල් අපිට පුළුල් කරගන්න පුළුවන් කාලයක් එයි. Games that help kids code, toys which teach robotics and various apps for teachers to efficiently deliver information to students will become common. දැන් පුතේ ගුරුවරියන් එකතු වෙලා ඔයගලන්ට දැනට උගන්වන්නේ අපි පොත්වල තියෙන දේවල් නේද? අපි සිලබස් එකක් දුවල පුතාලට නිතරම පොත්පත් වලින් ඒ දේවල් අරගෙන උගන්වලා ගුරුවරුන්ගේ කාර්ය වෙනස්නේ දැන් අද කෙරෙන. But in the future your teachers will guide you more into do robotics and to do different
projects to make certain things using different types of metal, material, different types of projects where you will learn through that project. අපි මොනහරි යම්කිසි project එකක් කරනකොට අපි දෙයක් හදලා බලන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පොඩි gadgets පාවිච්චි කරලා නේද metal වර්ග මේ විදියට දේවල් නිර්මාණය කරන විවිධ වර්ගයේ දේවල් කරන්න දුවල පුතාලව අනාගතයේදී විවිධ විදියට හිතන විදියට දුවල පුතාලට මේ දේවල් කරගන්න ගුරුවරු උදව් කරයි. So it is project based යම්කිසි ක්‍රියාකාරකමක් කරලා ඒවයින් ඉගෙන ගන්න විදියට අනාගතයේ තියෙයි. Students will be assessed on critical thinking and problem solving skills. ඔන්න පුතේ දැන් ඉදිරි අනාගතයේදී දුවල පුතාලට මේ හිතන ක්‍රමයට වැඩිය වෙනස් විදියට හිතලා දේවල් කරන්න. critical thinking. ඒ කියන්නේ දුවල පුතාලට විවිධ වර්ගයේ දේවල් පුතාලා දුවල හරීම නිර්මාණශීලීනේ නේද පුතේ? you all are creative. You all have so many talents. So you will be guided. You will be encouraged to do more things through your critical thinking. දුවල පුතාලා හිතන විදියට දේවල් නිර්මාණය කරන්න, අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන්න, යම් කිසි දේවල් හදන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට දුවල පුතාලා ඉදිරි කාලේදී යොමු වෙයි. Taking tests will be replaced by students' performance through creative projects. දැන් පුතේ අපි ප්‍රශ්න පත්තරයකට ලියලා මගේ දුවල පුතාලට ලකුණු අරගෙන ඕගොල්ලෝ විභාග පාස් වෙනවට වඩා ඉදිරි අනාගතයේ දුවල පුතාලගේ නිර්මාණ හරහා ඕගලන්ව ඇගීමකට ලක් කරන්න ඕගලන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම තීරණය කරන කාලයක් තමයි එන්නේ. එතකොට පේපර් එකකට ලියලා නේද අපි ප්‍රශ්න පත්තර වලට උත්තර ලියලා ඒවට එන ලකුණු අරගෙන දුවල පුතාලව ග්‍රේඩින් එකකට දෙනවට වඩා මෙන්න දුවල පුතාලගේම හැකියාව අනුව ඉදිරියේදී ඕගලන්ගේ අධ්‍යාපනයේ කොයි මට්ටමක තියෙනවද කියලා තීරණය කරන ක්‍රමයක් ඉදිරියේදී එළඹෙයි. So you can be creative. You all are creative. You can think of so many things, so many creative things like this, and you can come out with your creativity and your improving your knowledge as well. Okay, then what about the teacher? How will the teacher be in year 2050? ගුරුවරයෙක් කොයි වගේ ගුරුවරයාගේ භූමිකාව කරයිද? Number 6, teacher as a guide. ගුරුවරයා එතකොට කොයි වගේ කෙනෙක් වෙනවද පුතේ? ඕගලන්ට මාර්ගෝපදේශකයෙක් වෙනවා ගුරුවරයා. ගුරුවරයා ඉගැන්වීම පමණක් නෙමෙයි දුවල පුතාලව ඉදිරියට අරගෙන යන උපදේශකයෙක්, මාර්ගය පෙන්වන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. The role of a teacher will be not only to pass the knowledge but also to identify students' strengths, interests and values. දුවල පුතාලට අධ්‍යාපනයේ දීම පමණක්ම නෙමෙයි. ගුරුවරයෙක් හැමදාම කරේ පුතේ අධ්‍යාපනයේ දෙන එක විතරක්ම නෙමෙයි නේද? දුවල පුතාලව හරි මාර්ගයේ ගෙනියනවා, හොඳ දේවල් කියලා දෙනවා, අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන්න කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේදී ගුරුවරයා දුවල පුතාලට ඒ විදියටම තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු ලබා දෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම the teacher will identify your strength. දුවල පුතාලගේ හැකියාවන්, දුවල පුතාලගේ ශක්තියින් මොන වගේද? ඕගලන්ගේ interests. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති අකමැති දේවල් මොන වගේ වෙයිද? And values. දුවල පුතාලගේ තියෙන හොඳ ගුණාංග දියුණු කරගෙන ඒවා අඳුනගෙන දුවල පුතාලට අධ්‍යාපන කාර්ය කරගෙන යන්න ගුරුවරයා උදව් කරයි. Their primary job will be to guide students in the areas where they need guidance as innovators. දුවල පුතාලා අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරනකොට ඒ වගේ තැන්වලදී දුවල පුතාලගේ අපහසුතා හඳුනගෙන උදව් ඕන තැන් අඳුරගෙන අලුත් දේවල් වලට අලුත් අදහස් දෙමින් දුවල පුතාලව ගයිඩ් කරගෙන යයිලු ටීචර්ස්ලා ඉස්සරහට. Teachers perform as facilitators to support students in developing their way of thinking and learning. අපි එතකොට පුතේ පහසුකම් සපයන කෙනෙක් තමයි ගුරුවරයා වෙන්නේ. දුවල පුතාලට ඉගෙන ගැනීම පහසු කරවන කෙනෙක්. දුවල පුතාලව අවබෝධ කරගෙන, දුවල පුතාලගේ හැකියාවන්, දුවල පුතාලා හිතන විදිය, ඒ දේවල් අවබෝධ කරගෙන දුවල පුතාලට උදව් කරන කෙනෙක් තමයි ගුරුවරයා විදියට ඉදිරියේදී ගුරුවරයාගේ කාර්යභාරය සිද්ධ වෙන්නේ. So the teacher will not only be a teacher but will go out with you, teaching you
and giving you knowledge, identifying your different skills, and will be guiding you accordingly. දුවල පුතාලව අඳුරගෙන දුවල පුතාලත් එක්කම ඉදිරියට අරගෙන යන කෙනෙක් විදියට ගුරුවරයාගේ භූමිකාව ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙනවා. So that is number 6. Then number 7, social and emotional skills as a priority. දුවල පුතාලට සමාජීය සහ මානසිකව දුවල පුතාලගේ තියෙන හැකියාවන් දියුණු වෙන කාලයක් ඉස්සරහට එනවා පුතේ. සමාජීය වශයෙන් දුවල පුතාලගේ තියෙන හැකියාවල් ඉමෝෂනලි, ඒ කියන්නේ පුතාලා දුවලගේ හැඟීම්, එතකොට දුවල පුතාලගේ යමක් පිළිබඳව දකින විදිහ ඉදිරි අනාගතයේදී දියුණු වෙන්න පුළුවන් වෙනස් විදියකට. To thrive in the workplace of the future, skills such as creativity, collaboration, communication, and problem solving will become must-have competencies. දැන් පුතේ මගේ දුවල පුතාලා 2050 වෙනකොට කොහෙද ඉන්නේ? පුතාලා දුවලා ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපනයත් ඉවර කරලා නේද ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වැඩ කරන තැනක කොහේ හරි රස්සාවක් කරන තැනකනේ ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට පුතේ දැන් කාලේ වගේ ඔන්න අපි ලබාගෙන තියෙන විභාග ප්‍රතිඵල මතම දුවල පුතාලගේ අනාගතේ කරන රැකියාවල් තීරණය වෙන්නේ නැහැ. That is what it says here. To thrive in the workplace of the future. පුතාලා දුවලා වැඩ කරන ස්ථානයේ ඉදිරි අනාගතයේදී skills such as creativity, ඒ කියන්නේ පුතේ නිර්මාණශීලීත්වය, collaboration, අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න, අනිත් අය හා සමගාමීව ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව, communication, අනිත් කෙනා සමග පුතාලා දුවලගේ සම්බන්ධතා තියාගන්න විදිය, communicate කරන විදිය, ඕගොල්ලෝ අනිත් කෙනාට ඕගලන්ගේ අදහස්, ඒගොල්ලොන්ගේ අදහස් ඕගොල්ලෝ පිළිගන්න විදිය, ඒ දේවල් තමයි ඉදිරි කාලයේදී රැකියාවක් දෙනකොට ඒ ආයතන වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම පුතේ problem solving will become a must. Problem solving, ඒ කියන්නේ පුතේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක්, යම් කිසි අසීරු තැනක් ආවහම දුවල පුතාලා කොයි විදියටද ඒකට මූණ දෙන්නේ? යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න මගේ දුවල පුතාලට තියෙන හැකියාව කොයි වගේද? එතකොට අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක දුවල පුතාලගේ හිතන පතන විදිහත් එක්ක ඉදිරි අනාගතයේ පුතේ පොතේ වැඩ විතරක් කෙරුවට හරියන්නේ නැහැ. අපි විසින්ම අනාගතයට දේවල් කරන විදිය ගැන කොහොමද අපි හිතන්න ඕනේ, වැඩ කරන්න ඕනේ, අවස්ථාවට අනුව ජීවත් වෙන විදියත් ඔන්න පුතාලට ඉස්සරහදී හුඟක් වැදගත් වෙයි. Parents also encourage children to develop skills by remaining involved in their child's education and providing a safe environment that will foster their future development. එතකොට පුතේ ඉදිරි අනාගතයේදී දෙමව්පියොත් පුතාලා දුවලගේ දෙමව්පියෝ කවදත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ නේද පුතේ? Your parents will be the same. Even though the years go by, even though the technology changes, your parents will always be there for you. Not only your parents, but the teachers and your adults will always guide you, will take you in the right path, will help you, will always encourage you. දුවල පුතාලවගේ වැඩ කටයුතු වලදී දෙමව්පියෝ වෙනදා වගේම පිටිපස්සෙන් ඉඳලා දුවල පුතාලා දැන් තාක්ෂණයේ දියුණු වෙනකොට පුතේ දැන් තව අවුරුදු ගානකින්නේ අපි මේ කතා කරන්නේ. So your parents will also have a better understanding of the world. අම්මලා තාත්තලාත් තව වැඩියෙන් දේවල් සමාජය ගැන, අලුත් තාක්ෂණය ගැන ඉගෙනගෙන ඒත් එක්කම මගේ දුවල පුතාලවත් ඉදිරියට අරගෙන යන්න දෙමව්පියෝ ගොඩක් පුතාලත් දුවලත් එක්කම ඉඳලා මේ දේවල් වලට අනාගතයේදීත් උදව් කරાવી. So now we are talking about our future, and anyway all the people around you will always be with you. Your family, your teachers, your parents, everybody will guide you. දුවල පුතාලට දැන් අවුරුදු ගාණක් ගියා කියලා මේ දේවල් එකපාරටම වෙන් වෙන්නේ නැහැනේ පුතේ නේද? මේවා දියුණු වෙන ගමන් අපි අනිත් අපේ social relationships උත් අපි ඒ විදිහටම තියාගන්න ඕනේ. එකිනෙකා කෙරෙහි ආදරය, අනුකම්පාව, උදව් කිරීම, අනිත් කෙනා කෙරෙහි අපිට දැනෙන සංවේදී බව, ඒ දේවලුත් එක්ක තමයි අපි ඉදිරි ගමනක් යන්න ඕනේ පුතේ. නැත්තම් අපේ මනුස්සකම් අපේ නැති කරගෙන බෑ අපි නේද? කොච්චර ලෝකෙ දියුණු වුණත් අපි අනිත් කෙනාට ආදරේ නැත්තම්, අනිත් කෙනාගේ දුක අපිට දැනෙන්නේ නැත්තම් පුතේ අපිට මොන තරම් අපි අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ගියත්, මොන තරම් දේවල් අපිට තිබුණත්, මුදල් හදල් තිබුණත් ඒ දේවල් වලින් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. So you have to
be a multiple person, fully developed person, multi-talented person with all these special elements that we spoke about. So parents will also be with you at all times. Right. So now extra curricular activities. මොනවද පුතේ මේ extra curricular activities කියන්නේ? දැනටත් අපි extra curricular activities කියන දේවල් ගැන අහනවා. මොනවද පුතේ? Extra curricular activities such as sports, drama, music will encourage children to be more independent. අනාගතයටත් පුතේ අපි අධ්‍යාපනය දැන් අපි කරන පොතපතේ අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි. අපි සංගීතය, නැටුම, එතකොට ක්‍රීඩාව නේද? අධ්‍යාපනය හා සමගාමී අධ්‍යාපනය හා බැඳුණු දේවල් වගේම මේ වගේ විෂයෙන් පරිබාහිර දේවලුත් අපි නිතරම උනන්දුවෙන් කරන්න ඕනේ. අපි සමතුලිතතාවයක් අපේ තියාගන්න ඕනේ නම්. You have to get engaged in these activities. So not only studying the books or being always with the computers or the laptops or the tablets will not help you. තාක්ෂණය විතරක්ම අපිට මදි පුතේ අපි මේ දේවලුත් කරන්න ඕනේ because we have to be physically strong, mentally strong in order to face our future. So taking part in co-curricular and extracurricular activities is always very important even when it comes to year 2050. So this is what we need to know. Learning about our future, how our future is going to be, will always depend on how we live today. අපි අද ජීවත් වෙන විදිය, අපි අද ඉන්න විදියත් එක්ක තමයි පුතේ අපේ අනාගතය අපිට දේවල් තීරණය වෙන්නේ. So now we have spoken a lot about our future. I think now it is time for you to take your workbook and get ready to do our workbook activities. Come, let's start. Right. Okay. Now this is your workbook. From the workbook, unit number 10, this is your lesson number 1, the first activity for our unit number 10. Now here, what do you have to do? Describe your classroom. ඔන්න දැන් පුතේ ටීචර් මෙතනදී දුවලා පුතාලට දේවල් දෙකක් කියන්න කැමතියි. Describe your classroom කිව්වහම ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට දැන් මේ වර්තමානයේ දුවලා පුතාලගේ පන්ති කාමරය තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් අනාගතේ. Now we spoke about our future classroom, no? So you can think of the way that your classroom will change in 2050. අනාගතයේදී අපේ පන්තිවල තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ වෙනස්කම් කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. නැත්තම් වර්තමානයේ දුවලා පුතාලගේ පන්තියේ තියෙන දේවල් ගැන පුතාලට ලියන්නත් පුළුවන්. So I think the easiest thing is for you to write about the things that you already have in your classroom. But at the same time, I would like to encourage you to write about your future classroom. දුවලා පුතාලට ලියන්න පුළුවන් අනාගතයේ දුවලා පුතාලගේ පන්තිය කොයි වගේ වෙයිද. Now in your pupils book actually we spoke about certain things that you will have clean and neat classrooms. අපි කැමති නේද පුතේ? Classrooms full of new equipments. අපි කැමති කොහොමද අපේ පන්තිය තියෙනවට දැනට නම් now for the moment you must be having desks and chairs, blackboard or a whiteboard in your classroom with some cupboards, a teacher's table and some students' desks and chairs along with some racks. Those are the things that you will have in your classrooms. And sometimes you might not even have a fan. Like, sometimes in most of the areas in our country, when it is very warm, sometimes you will not have a fan. ෆෑන් එකක්වත් සමහර වෙලාවට මගේ දුවලා පුතාලගේ පන්ති කාමරවල නැති වෙන්න පුළුවන්. Sometimes you all might be getting, you will have big windows where you can open and you will have more good ventilation. So no need of a fan. අපේ වර්තමාන පන්ති කාමරේ ඒ වගේ නේද පුතේ? Now if we think of our future classroom, we can write. Maybe you can say, first you can say, describe your classroom. So you will sometimes, your teacher will also be replaced. Maybe with a robot. අපිට robot කෙනෙක් ඉඳීද දන්නෙත් නැහැ අනාගතයේදී නේද පුතේ teacher කෙනෙක් විදියට නැතුව robot කෙනෙක් අවිල්ලා අපිට උගන්වන්න පුළුවන්. So then as we learned in our pupils book, you will have glass walls, you will have glass computers, you will have glass tabs,
and you will play computer games on the wall. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් නේ. So you can maybe say describe your classroom. We will say my classroom is one word. එක වචනයක් පුතේ classroom කියන්නේ. වචන දෙකකට කඩලා ලියන්න එපා. My classroom will be a pleasant place. P-L-E-A-S-E-N-T. A pleasant. My classroom will be, let's say number 1, okay? My classroom will be a pleasant place to do my studies. දැන් අපි කියවනේ neat and clean classroom කියලා. So it will be a pleasant place. කිලුටු කුණු නැති නේද පුතේ? දැන් අපි clean and tidy, neat ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තා. අපිට තව අලුතෙන් ලියන්න පුළුවන් my classroom will be a pleasant place. ඉන්න ආස තැනක් වෙයි. Then you can say we will have all the latest equipment. We will have, or you can say my classroom will have latest equipment. We'll have all the latest equipment. Then you can say, what else? We will learn using the latest technology. අලුත්ම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා දුවල පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා කියලා පුතාලට කියන්න පුළුවන්. Then you can say without using pencils, we will have glass pens or whatever you can imagine. දුවල පුතාලට හිතලා imagine කරන්න පුළුවන්. Then you can maybe say we will have robots helping us. Helping us in the class. Right? We will have robots helping us in the class. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අපි කතා කරන්නේ දැන් අනාගතය ගැනනේ. අපිට ලස්සන classroom එකක්, pleasant classroom එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට we will have latest equipment. අපිට උපකරණ තියෙන්න පුළුවන්. අලුත්ම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට robots ලා උදව් කරනවා වෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ නේද පුතේ? Then maybe you can say we will do projects using computers. පුතාලා දුවලා විවිධ වර්ගයේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනකොට කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරගෙනම ඒ දේවල් පුතාලට කරන්න පුළුවන්. So the latest equipment and the technology will guide you when you do your studies in the classroom. So maybe you can talk about your classroom saying that they will all be air conditioned. The classrooms AC කරලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. මගේ දුවල පුතාලා එහෙම හිතන්න පුළුවන් නේද? So and it will be very close to the environment because you all will have glass walls. You can see what is happening outside. So think of something new. අලුත් දේවල් දුවල පුතාලා මේ ලෝකේ වෙනස් වෙන්න, පන්තිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන විදිය ගැන පුතාලා දුවලා ආස වෙන්න ඕන කොහොමද? ඉදිරි අනාගතේ අපි ඉන්න කැමති මොන වගේ පන්ති කාමරයකද කියලා පුතාලට ලියන එක තමයි මෙතනදී වැඩියෙන්ම සාර්ථක. Maybe there will be robots to clean your classrooms.
අපිට දැන් පන්ති අතු ගාන්න නේද ක්ලීන් කරන්න ඒවටත් අපිට ඉදිරි කාලේදී වැඩට ඒ වගේ අය ඉන්න පුළුවන්. So you have to be creative. You have to be, forming your own sentences, thinking how your classroom is going to be in future. So I have given you some tips and you can work accordingly. So now we have come to the end of our very first lesson in unit number 10. That is our last unit and we have completed our very first lesson. So I will come back soon with my second lesson for you. Until then, I hope that you will study the new words that we learnt in our Happy Cloud. Keep them in mind, revise them, use them in your writing and use them when you speak and try to improve your imagination as well. So until I see you again, I hope you will continue to work with your pupils' book and whatever I have taught you, and I will see you very soon with my next lesson. Until then, bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.